Salibonani bathandekayo, ngithanda ukubonga ukusukula namhlanje ukuthi inkosi siseboleke futhi elinye ilanga lokuxoxa ngelizwi layo. Sibonga ukuthi singena kusuku lwethu lwesithathu lwenkulumo yethu ephathelana lobuncebo obuthembekileyo okusukulwa namhlanje. Siyabonga umlimi ngalokho asenzele khona, ukuze sikhumbuzane nje kalutshwane ngalokho esikwenzileyo. Sizakhumbula ukuthi indikimba yenkulumo yethu yeyame ekutheni I am a steward, I will go. Ngiyinceku, ngiza kuhamba. Lokho kakube ngokubalulekileyo kithina ezimpilweni zethu insuku zonke. Sithe nxa sikhangela sasungula iviki lethu ngokuthi kasikhumbuzaneni ukubana kule nsika ezine esizitholayo kunhlose yethu njenge-conference, ukubana injongo ngeyokuthi abantu bakaThixo bondliwe, besondliwa ngokufundiswa, ngokuvakatshelwa, ngokuhlonyiswa lokukhuliswa, ngokuthuthukiswa empilweni yabo. Mlimi engathi angasincedisa ukuthi sikuqaphele khona lokho. Okwesibili, sixoxile ngendaba yobunceku obuthembekileyo, ukubana kuqakatheke kangakanani ukuthi sikuzwisise ukuthi iloba ngaze kuthini, liyaphuma kumbe liyatshona, umlando silawo ukuthi sikwazi ukuthi sizinceku kuThixo. Siqaphela ukuthi nxa sifundayo eBhayibhelini ubunceku buyikuthi uThixo ukhangelele ukuthi siphila njani izimpilo zethu. Abakhumbulayo lizakhumbula ukubana sikhulume ngendaba yokuthi ukuphila kwethu, isikhathi sethu, lokho umlimi asibusise ngakho, esenelisa ukukwenza, amathalenta, indonsela yethu, i-surrounding yethu, our environment. Zonke lezo zinto yizinto kumele sizikhangele ukuthi kambe siyakuzwisisa yini ukuthi sizinceku ezithembekileyo. So ke nxa sikhuluma ngendaba futhi yobunceku obuthembekileyo, yindaba elotshiweyo kusukela kuGenesis kuze kuyefika kuSambulo. Njalo yeyeme kusukela ekudalweni kumbe kundalo kuze kuyefika esiphambanweni. Sithanda ukuthi sibonge ukuthi umlimi uza kusincedisa ukubana siphathiseke ukuthi sixhumane laye ezintweni zonke eziyikufunda kwethu, ikakhulu nxa sikhuluma ngobunceku obuthembekileyo. Siyakufisa khona lokho ukuthi inkosi isiphathise. Nxa sikhangela eBhayibhelini kubalisiwe kabanzi ngokubana ubunceku buyini, kuphathelane lokuthi impilo yakho uyiphila njani, okwebolekiweyo ukuphatha njani. Sikhuluma ngokuthi ukwebolekwa nje ngoba vele kukho konke kuveziwe obala ukubana sebolekiwe. Ungafunda kuGenesis ekuqaliseni kwakhe uyefika emaphethelweni eBhayibheli, kuyaveza obala ukuthi zonke izinto kaziveli kithi kodwa zivela kuThixo. Singakangenike ngokugxilileyo kusifundo sethu, bengifisa ukuthi umlimi asincedise ukubana sibe lethuba lokuthandaza. Baba wethu osezulwini, siyabonga ukusukulwa namhlanje. Qhubeka ukhuluma phakathi kwethu, sincedise nxa sizakhangela njalo ezinye zezinkulumo lezingxoxo lezifundo ezikhona eziveza obala ukuthi kuqakatheke kangakanani kuwe ukuthi sibe ngabakholwayo njalo futhi abazinceku. Siphathise usithethelele iziphambeko zethu sekufike emaphethelweni, besicela sibe khona ekhaya ngoJesu inkosi yethu siyakhuleka. Amen. Siyabonga ke bathandekayo, umlimo lomusa ngathi angasincedisa nxa siza kungena kusifundo sethu sosukula namhlanje. Sifisa ukuthi sikhangele lapha ukuthi kulezinye zezinto ezilotshiweyo eBhayibhelini eziobala ukuthi indaba yobunceku obuthembekileyo yinto eqhakatheke kangakanani. So ke umlimi uzasiphathisa ukuthi
sikhangele the 7 big themes emphasized in the Bible. Lezo zinto ezibalulekisiweyo ezikhona eBhayibhelini ngobunceku obuthembekileyo. Okwakuqala sifunda ngokuthi uKristu nguye owadala zonke izinto. Our theme number 1 yikuthi Christ created everything. Colossians chapter 1 verse 15 kusiya ku16. Leyi ibalulekile, ikhuluma kabanzi kanjalo futhi ngokuhle ukuthi sikuqaphele ukubana uJesu nguye wadala zonke izinto. Ngizafuna ukuthi ngiyifunde lapha ukuze lizwisise. Ngoba okuningi balokho esikukhangeleyo kuchaza obala ukuthi alubana umlimi bengasincedisa besizakwazi ukuthi zonke izinto zivela kuye. Kolose ngasifundayo lapha 1 verse 15. Ithi yona yena ungumpikitsha kaThixo ongabonwayo, ungowokuqala wezinto zonke. Ungadlulela phambili usiya kuverse 16 iza kuchasisela ukuthi ngoba kuye loba ngaye izinto zadalwa, lezo ezisemhlabeni lezisezulwini, ezibonwayo lezingabonwayo, imibuso namandla, iloba yini yonke. Zonke izinto zadalwa ngaye. Umlimo lomusa engathi angasincedisa sithi appreciate loba sizwisise ukuthi uqhakatheke kangakanani ukwazi okwakuqala njengengceku ethembekileyo ukuthi uKristu wadala zonke izinto. Singakhangela umhlaba esikuwo, sikhangele imihlaba esiyibonayo, sikhangele abantu, sikhangele iloba yini esingayicabanga, indalo, izinyamazana, izinkanyezi, iloba yini. uKolose uthe yena konke kwadalwa uThixo ngoJesu Kristu. Kulapho okusungula khona indaba yobunceku obuthembekileyo, esingayibiza sithi thina yi-foundation ye-stewardship. Nxa ungaze ubuyele uye kuGenesis 1 verse 1, lapho kuthiwa khona ekuqaleni uThixo wadala izulu lomhlaba. Kuletha futhi ukugcizelela ukuthi zonke izinto kaziphombanga ukuthutsha nje, kazichayanga mazivelela, kodwa ke zonke izinto zadalwa uThixo ngoKristu. Number 2, yezinye zezinto kumbe i-theme eqhakathekileyo enye siyibonayo ithi yona lapha uKristu nguye umnikazi wakho konke. Christ owns everything. Angithi okwakuqala laphana siyabona ukuthi kulandiswa kabanzi ukuthi uJesu nguye wadalayo. Okwesibili sizabona futhi ukuthi iBhayibheli lizabe lokho libuyela likhuluma kithi ngokuthi ayisikho kwethu ngokukaKristu. So ke kuhle ukuthi ngokuphathiswa inkosi sinanzelele ukubana umlimo ukhuluma kithi ngendlela ebalulekileyo. uKristu nguye umnikazi wakho konke. Kadalanga kuphela, kodwa nxa sibona zonke lezo zinto kumele sazi ukuthi ngezakhe. So ke ayisikho ukukhuluma ngokudala kuphela, sikhuluma la ngeownership ukuthi vele kubiza abani khona lokho. Ake sikhangele uJobe lapha sizwe ukuthi yena uthini. uJobe lenye inkulumo enzima loba eqatha. U41 kaJobe verse 11
uthi yena lapha, ngubani oweza kuqala kulami ukuba ngimhlawule? Konke okungaphansi kwezulu kungokwami. Uyazi ukuthi sihlobo sami esithandekayo, nxa ufunda kahle uvesi 11 uthi yena lapha, who has preceded me that I should pay him? Everything under heaven is mine. Ngubani oweza kuqala kulami ngimhlawule? You know, umbuzo ophuma kuJobe is a challenging question. Umbuzo othi wona, if there is any that you know, nxa ingaba khona omaziyo owaba khona mina ngingakabi khona, hayi lo muntu ngingamhlawula. But ngiyakholwa ukuthi lizazwisisa abantu bakamlimi ukubana lo ngumbuzo ogolombayo, umbuzo ontelayo, umbuzo othi wona I know, ngiyakwazi akakho omunye owaba khona ngingakabi khona. Ngumbuzo njalo futhi ogcizelelayo ofaka isawudu esilondeni ukuthi nxa umazi owabuba khona ngingakabi khona ngicela untshele, lo muntu ngingambhadala. Ngenye indlela sifunda lapho ukuthi impilo eyakho leyami siyebolekiwe. Your life is on loan from Christ. Usiphile impilo ukubana nxa siphila njalo futhi sizayibisebenzisa imele ilethe udumo kuye lakithi. Mhlawumbe okubalulekileyo yikuthi kasilapho into esizayenza sizenzela thina, konke kumele sikwenzele uThixo. Njengalokhu engumnini wezinto zonke, uThixo ufisa, or God desires for all things to be redeemed. Uyafisa uThixo ukuthi zonke izinto ngabe ziyasindiswa. Yikho kubalulekile kangaka ukuthi uza kusebenzisa thina ukuthi izinto zonke zihlengwe kumbe zibekwe kahle endaweni yazo. Mhlawumbe ingxe ngabalulekisa ngithi mina nxa sikhangele umhlaba esiphila kuwo, uThixo ulesikhwele sokuthi kambe siuphethe kuhle yini. Izifuyo aseboleke zona ulesikhwele ukuthi kambe siziphethe kuhle yini. Yes, lezo zinto singazisebenzisa ukuthi thina siphile kahle, sihlale kahle, kube inzuzo kithi. Kodwa isenzo sethu ngokuphatha kwaso simele sichaze ukuthi singaba kaKristu. So inkosi kayisincedise ukuthi we will act responsibly, siza kuphatha kahle ingcebo yakhe ngendlela efaneleyo. Sihlabelelo ngo-24 verse 1 uyagcizelela lapha izinto esikhuluma ngazo ezingaphezulu. Uthi yena umhlaba lokugcwala kwawo kungokukaThixo. Ngenye indlela usihlabelelo lapha usitshela kakahle ukuthi nxa sibona yonke into ekhona akumele sikwamukele ukuthi kayisiyo yethu kodwa kungokukaThixo. So siyambonga uThixo ngalokho ukubalulekisa kangaka. Number 3, esiza kubona kuvela obala kulandelela futhi kuphutsha ngendlela ekhanyayo njalo njalo eBhayibhelini, yikuthi uKristu waseboleka wasesipha umlando ukuze sibe nesibopho. So Christ delegates a responsibility. Na sesikuthutshile kahle ngale ukuthi nguye umdali kwazothutsha lapho ukuthi ngokwakhe abe seseboleka asiphe amandla okwenza izinto. So Christ calls us to manage what he created on his behalf. Uyasipha ke umthwalo wokubana lokhu asekwenzile kumbe akudalileyo kasikuphathe ngakohlangothi lwakhe ngendlela afisa ngayo futhi angathokoza ngayo. So sithini ke lapha nxa sixoxayo, sithi thina kungenzeka ukuthi
ungaze wabona ubuthathu bezulu busiza buphethe izando busakha indlu loba busakha ichurch ibandla loba mhlawumbe kuncediswa osweleyo, kodwa ke kuza kuba lula ukuthi kwakhiwe izindlu, kuthiwe mhlawumbe kuyalinywa, kuthiwe mhlawumbe kuyachunyayelwa ivangeli, iloba yini esingayibona isenzakala. God will meet the needs of people using other people, using organizations, using institutions around the world. So uThixo uza kuba nguye ozafinyelela agcwalise izinswelo zonke zikhona emhlabeni wonke jikelele, esebenzisa abantu, asebenzise izimbuthano ezikhona, asebenzise mhlawumbe lezi nhlanganiso, iloba yini esingayicabanga emhlabeni wonke jikelele. So ke esingaxoxa ngakho okubalulekileyo ngikuthi uyingxenye yomsebenzi kaMlimi. Asoze abonakale ethwele isando loba ethwele imali ehamba ezitradeni elusizo ezimpilweni zabantu, kodwa uza kusebenzisa wena lami. Abasekorinto bokuqala chapter 3 verse 9 uthi yena lapha, we are God's fellow workers. Siyizisebenzi ndawonye loThixo. Ngokufinqiweyo 2 Corinthians 6 verse 1 uthi yena lapha sisebenza ndawonye laye. We work together with him. He is at work around the world. Usemsebenzini uThixo emhlabeni wonke jikelele. We have the privilege of participating in his work. Siphiweke sazwelwa umusa wokuthi sihlanganyele emsebenzini wakhe obalulekileyo kangaka. Yikho esikhuluma ngakho okwesithathu okuqhakathekileyo. Singakhangela ke eBhayibhelini silazo izibonelo eziningi zabantu abaphiwa umlando wokumela uThixo ngesikhathi esibalulekileyo esithile. Lanxa ekhethe futhi ukuthi akhe ibandla lakhe umlimi walabantu abathize abasebenzayo ukuhambisa ubuvangeli loba ukuthuthukisa izakhiwo ziphutshe ngendlela umlimi abeke ngayo, loba ukuthi kube nento ethize enziwayo ube nabantu bakhe umlimi abasebenzisileyo. So ke lelo zolo kalempelwa limele libuye libe ngelibalulekileyo sihlanganyele kulo la namhlanje. So ke umlimi ukhangelele kakhulu ukuthi sihlanganyele. Ngithanda ukuthi ngithinte ngithi mina, uma ubona usidla isinkwa sakho loba usidla kulantshi yakho kumbe ukudla kwakho kwemini kumbe ngokwantambama, zwisisa ukuthi uKristu ukuphe khona esebenzisa umlimi, wasebenzisa umapheka, wasebenzisa mhlawumbe umchayeli wemoto ethize, mhlawumbe wasebenzisa abanini bezitolo. Christ provides you through the farmer, the baker, the truck driver, the grocery store. Now siyangena esitolo kakubaluleke kuwe ukuthi umlimi basebenzisile laba bantu ukubana ngifumane ukudla kwanamhlanje. Kuzakwenza kuphe indumo loba ukudumisa uThixo ngendlela efaneleyo. Number 4, ezinye zezinto ekuxoxwa ngazo futhi ezibalulekileyo. Siphiwe umthwalo ngamunye ngamunye wethu. We have been personally assigned as steward over the resources. Ungakhangela uGenesis 1 verse 26 to 27. Yebo siyakuzwisisa ukuthi we are in the likeness of God. Sidalwe safakwa emfanekisweni kaThixo.
ukubana simfuze njengalokhu ebalulekisile kuvesi ngu26 lo 28 kusiya ku28. Kodwa ke futhi okunye okubalulekileyo kulawo mavesi esiwafundayo, siphiwe umthwalo okubana sibe ngabelusi kundalo kaThixo, sibuse futhi naphezulu kwazo zonke lezo zinto. Saphiwa lo mthwalo ukuthi kasande sithi thina siqhele siunqobe umhlaba. So njengoluntu silomthwalo esiuphiweyo wokubana songe saluse futhi sikhangele kakahle indalo kaThixo. That is an individual responsibility. So akula umuntu ongathena hayi lokho kuchiwo kuzibandla bozibani ngamunye wethu lapho khona kulomthwalo. So ke sikhangelelweke ukuthi sikwazi ukuthi uThixo njengobana esidale ngomfanekiso wakhe akazi ukusichiya sodwa, kodwa ulenhloso yokubana asenze sibe ngabantu abazakuba ngabakhe futhi aqhubeke futhi esibusisa. Yonke into yenzelwe thina ukuthi isuthise thina, kodwa imele kuphetheni kwakho konke ilethe udumo kuThixo. AbaseThesalonika bokuqala 4 verse 11 kusiya ku12. Sinenkuthazo esiphiwayo njengalokho siphiwe umthwalo umuntu ngamunye. Kutsho ukuthi siza kusebenza gadalala, sihambe futhi kahle ngokuqonda phambi kwabo bonke labezizwe, ukuze singabi inhlekisa kubo, babonele kithi ukuthi kuyini ukuba umkholwa kumbe umKristu. Inkosi engathi ngasincedisa ukuze senze okufaneleyo phambi kwayo. Okulandelayo okwesihlanu, siphiwe umthwalo wokubana siphathe insiza siyilondolozele ikusasa. We are also mandated to steward our resources for saving them for a tomorrow. So ngenye indlela nxa sebolekiwe saphiwa ulutho, umthwalo esiuphiwayo lapha ngokuthi singaze sachitha, singaze sachaphaza, kasilonde silondoloze songele ikusasa. So Christ leads us as stewards to save for tomorrow. Kodwa ke nxa kunjalo kumele siqaphele ukuthi ikusasa yona leyo kasizukunqineka ngayo. Angazi kumbe kuzazwisiseka, kodwa ke kahle ngithi mina ngamafitshane. Lanxa umlimi ethena kasilonde sivikele kumbe sigcinele ikusasa, kasifundisi ubugovu bokubana sesizagcina singazanga saba lusizo. Uthi yena ikusasa kungenzeka kube kayaziwa, kungenzeka ukuthi kube nzima, kungenzeka kube lokulimala, kungenzeka kube nomkhuhlane, kungenzeka kube lokukhula, umuntu engasela amandla okwenza izinto. Kakungafiki amathuba anjalo kungazange kwacatshangwa ukuthi kambe kungafika zakwenza njani. Yebo ngiyazi ukuthi isikhathi esiphila kuso kwesisikhathi kasisavumi sesizima, kodwa kakube khona engqondweni yethu ukwazi ukuthi ngokuphathiswa inkosi senelise ukucabanga khona lokho. Okuvuma khona kufika amathuba asenze nini esingakwenza okusemandleni ethu ukugcwalisa imfuno kaMlimi ngendlela enjalo. Nxa sifunda uMateyu ngo6 verse ngu19 kusiya ku21, ngizafunda lapha ngiyihumutsha. Esilungwini ithi yona lapha, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy,
where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Nasi ngayihumutshelele esindebeleni ithi yona lapha, ungazibekeli ingcebo yakho emhlabeni lapho inondo lokukhunta khona, loba kumbe ukuthomba, loba ubusela buza kufinyelela budilize kumbe bubhidlize, kodwa zibekele ingcebo yakho ezulwini lapho kungasoze kube khona noba okunye kwalokho okungafinyelela, ngoba kuvesi ngo-21 lapho okule ngcebo yakho khona inhliziyo yakho iza kuba khona layo. Sithini ke kati nxa sikhuluma lapha? Sithi thina ungaze walingwa ukuthi ugcine usungumuntu ongasabi lusizo empilweni, ngoba abanengi ngokuzinaka bona bagcina bengaseyo lusizo ngitsho la kumlimi. Don't be tempted to trust and hope in the money that you have or in the resources that you have. Trust in the Lord with all your heart. Ngethemba ukuthi sizakhumbuzana ukuthi kulabo kakhulu abaphila elizweni lakithi likubonile umnotho uguquka njalo njalo, usiya phansi uye phezulu. Abanye lalokho kade sikugcinile kwagugudeka akwaze kwabala lutho. Umlimi kasincedise that we will not trust in these things of this world. Otherwise siyagcina siba le temptation yokuthi kumbe sizakuba lesilingo sokubana sigcine singasabanga lusizo ebandleni, singabanga lusizo kumphakathi, singabanga lusizo ngitsho lasezimulini zethu. Ngoba ungaya kuJakobe uthi yena ungaze wafunda ukuthi untele ngekusasa, ngoba ikusasa kawuyazi ukubana iyaba yini. Nxa siqhubeka lapha sikhangela uJakobe 4 uvesi 14, ngifisa ukuthi ngiyibale njalo leyi ngakithi lapha siyilalele. Uthi yena lapha uJakobe, that is James chapter 4 verse 14. Singaqalisela kuvesi ngu-13. Uthi yena lapha, come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. Whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Uthi yena lapha uJakobe nxa simfundayo kuvesi ngu-13 uthi qaphela wena othi wena namhla loba kusasa sizahamba siye edolobheni elithize, sihlale umnyaka, sizathenga sithengise, senze iprofit. Kanti ke ungakwazi ngekusasa yakho, iyini vele impilo yakho ingamaya, ngoba yona ngesikhathi esincane iyavela njengenkungu iphinde ichitheke njalo ingabi khona. Ihlobo zami ezithandekayo, ngicela ukuthi umlimi asincedise to appreciate ukuthi impilo yethu is nothing. Ungawenza amaplani ube lenhloso zakho ezithize, kodwa ke kumele sikuqaphele ukuthi ukugcwaliseka kwazo zonke izinto kuvela kumlimi. Kanti sikhuluma ngani lapha? Sithi thina umlimi usiphe ithuba lokuthi nxa angaseboleka ingcebo singayichaphazi, singayichithi, kumele siyilonde, siyigcinele ikusasa. Kodwa kachongo ukuthi senze amaqhuba
lenqwaba singabi lusizo empilweni yethu, ngoba lekusasa yona leyo esigwaba ngayo kasiyazi, kungenzeka singayiboni, futhi kwesinye isikhathi kusale kuchaphazeka lokhu umlimi aseboleke khona ngendlela kade engahlosanga ngayo. Asibe nenjongo lokuhlosa okuveza ukuthi siyakwazi ukuthi siphile njani. Sithanda ke ukuthi sibonge ukuthi umlimi uza kusincedisa ukuthi sibe ngabantu abalomthwalo wokuba yingxenye yomsebenzi wakhe, ukuze lanxa esesibolekile sanelise ukuthi siqhase, sikhangele izinswelo, sizigcwalise. Yikho kuba inceku khona lokho. Number 6 esifuna ukuthi simkhangele, simele sizwisise futhi ukuthi umlimi usiphe umthwalo wokulonda insiza ukuba siphe. We have been given a responsibility ukuthi sithi steward the resources for giving. Lapha sikhuluma ngani? Sithi thina umlimi usiphe umthwalo wokubana lokhu aseboleke khona sanelise ukuthi siphe. Ngale besibone ukuthi okwakuqala yikubana simele sigcine for tomorrow. Esingathi thina mhlawumbe ikubhenka, ukuinvesta or whatever it is esingabe sikhuluma ngakho. Kodwa ke okwakhathesi ke esesikhuluma ngakho lapha ukuthi as a steward njengenceku, njengobana webolekiwe waphiwa wabusiswa, umthwalo osulawo yikuthi woba ngumuntu owaziyo ukuthi uzakupha. Silandelela lapha kakahle, ngifuna ukuthi sikhulume ngezinto ezilandelayo. AmaKristu wonke loba umuntu wonke uma ezwisisa kahle ukuthi ungokaThixo, ulomthwalo wokuthi umele abuyisele, kuzamele njalo futhi aphe. Christians are obligated to give as much as they are to retain a faithful tithe. Secondly, kumele sizwisise ukuthi okwesibili, God commands you to be generous. uThixo usinikeza umthwalo wokuthi siphe futhi ngokuphuphumayo. Ngizafunda lapha ivesi yethu 2 Corinthians chapter 9 uvesi ngo6 kusiya ku7, ukwenzela ukuthi lisifinyelele lapho esikhuluma khona. Chapter 9 ka 2 Corinthians lapha uvesi ngo6 kusiya ku7 ithi yona lapha, ngizayifunda esilungwini bese sibuya futhi siyibuyisela esindebeleni sethu. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Nasi buyela kuyo ivesi yethu ithi yona lapha, kodwa ngithi mina, yena ohlanyela ngokulutshwane uza kuvuna futhi ngokulutshwane, kodwa ohlanyela ngobunengi uza kuvuna ngobunengi. Uvesi ngo7 abese sithena lapha, kakube ilola lo uzakuthi enhlizweni yakhe aphe ngokukhululeka, hathi ngokukhonona, njalo futhi ngokuswelakala, ngoba uThixo uthanda ophayo ekhululekile njalo elentokozo. uPaul nxa ilobayo kwabaseKorinte lapha usinika inselela, njalo futhi ukhuluma kithi esipha isibonelo salokho esikujwayeleyo, okungangokuthi siyakwazi kakahle sonke ukuthi awungenza ke uzuze isivuno esibalulekileyo njalo esinengi nxa kuyikuthi uthela nxa wahlanyela uncitshana. Kakutsho ukuthi bumbuthela inhlanyelo, kuthi
Nxa ungakwazi ukuthi ufuna isivuno esingakanani uzakuba ngumuntu okwaziyo ukuthi inhlanyelo oyifakayo ingakanani. Abe sedlulela phambili uPaul athi yena futhi uyakwazi ukuthi nxa ungumuntu ophayo ungaze wapha ukhonona phana ukhululekile kuvele enhliziyweni kumbe kuvele enhliziyweni yakho. Lokho kuzakuba ngokuphathisayo kakhulu. Yikho ethi yena lapha evesini yethu uThixo uyamthanda umuntu opha ngenhliziyo emhlophe. God loves a cheerful giver. Kwesinye isikhathi siyasithi lanxa sesisipha siphe sikhonona futhi singani kasithokozi, kungani siphoqelelwe kumbe sibanjwe ngamandla or we've been forced. Kakubi isibusiso khona lokho ukuthi si responda ngoba we think we are pushed. Simele ukuthi sizwisise ukuthi njengezingcebo umlimi usebolekile ingcebo akukhangeleleyo ukuthi esikulondileyo kumele ukuthi sikuphe futhi sikhangele kuzinhlangothi ezisobala. Ngenye indlela okunye esikufundayo njengenceku, there are times in your life you might not be able to give as much as you like, but aim as a steward that you will be able to give in life. So ngenye indlela kulezikhathi ezinye ongafica ukuthi ingcenye kawusaphi ngendlela kade ufisa ngayo. Kodwa kakube khona empilweni yakho ukuthi ulungisise indlela ophila ngayo ukuze kusale okwanelayo lokudingakalayo ukuthi lanxa sekufuneka ukuthi uphe wanelise ukupha. In other words, sizafunda ngakho lokhu futhi kwezinye izikhathi ezibalulekileyo ezizayo lapho esiyamele sikhangele khona ngendlela yokuhlela ingcebo yethu, sikhangele khona ukuthi singehlisa njani indaba yokubana sibe ngabakolodayo, sisenzela not ukuthi sibe ngabanothileyo abamangalisayo, kodwa sisenzele ukuthi umlimi nxa esekudinga ukuthi siphe singabi lezaba zokuthi kasilakho. So it's very critical empilweni yakho leyami kumbe kubalulekile kangaka empilweni yakho leyami ukubana sithi plan to give every time when it's called for or even when it's not even called for. Okokugcina ngifuna ukuthi sikhulume ngakho lapha yilokho. Sebolekiwe ingcebo ukubana sibe lusizo. Sebolekiwe ingcebo ukubana sibe lusizo. Mhlawumbe ingcenye esiqeda ukukhuluma ngakho ukuthi siphe singacabanga ukuthi kuseduze kangaka lalokhu esikhuluma. Yes, kungaba ngokufananayo, kodwa ke ngifuna ukuthi siqaphele okulandelayo. There are several levels of responsibility. Kulezigaba zokuba lusizo kumbe zokupha ezingumthwalo. Okwakuqala u1 Timothy 5 verse 8 usivezela obala ukuthi silomthwalo emulini zethu. So ngenye indlela umlimi uqaphele futhi ukhangelele ukuthi sibe lusizo ezimulini zethu, that will be responsible and give in our families. So ngenye indlela ke akula muntu ongaba lomlando ukuthi athena ngokwami ngizizuzele ngizazisebenzisela ngendlela engiyifunayo. Kudingeka futhi aqaphele abone ukuthi ulomthwalo njalo ulomlando emulini yakhe. Ngifuna ukuthi umlimi asincedise lapha sifunde futhi lona leli verse. 1 Timothy chapter 5 uverse 8. 5 verse 8, 1 Timothy nangu lapha eduze sithi thina. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith
and is worse than an unbeliever. uPaul nxa ekhuluma lapha lejaha elincane uTimothy uthi yena kodwa nxa engaba khona owehluleka ukuthi ondle abakubo kumbe imuli yakhe ikakhulu labo abomndeni usehlulekile ukugcina ukukholwa kwakhe usesedlulwa ngongakholwayo. Hlobo zami ethandekayo, kubalulekile ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi umlimi useboleke ingcebo ukhangelele ukuthi even lemindeni yethu izimuli zethu lazo sizigcina kahle. Lokho kungenza ngicabange ukuthi kwesinye isikhathi kulabanye abantu umlimo ababusisayo abaphe izinto kodwa bazitike bona ngokwabo kuzo bakhohlwe ngabanye abaphila labo ukubana bayakudinga khona lokho. Number 2, area of responsibility, ilevel yethu. Kumbe lapho esekhangelelwe khona ukuthi sibe lusizo. uGalatia 6 verse 6. Sikhangelelwe futhi ukuthi sibe lusizo ebandleni. Nxa sizinceku ezithembakeleyo futhi sikholwa ukuthi umlimi usebolekile sizwisisa kabanzi. Ngifisa ukuthi umlimi asincedise ukuthi sizwisise ukuthi ebandleni futhi simele ukuthi sibe lusizo. Galatia 6 verse 6. Ngiyafunda lapha uthi na let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Uthi na vuma ukuthi lo ofundisiweyo lilizwi abelane kukho konke okuhle lalo ofundisayo. Ngethemba ukuthi sizazwisisa ukuthi icontext kaPaul lapha wayekhuluma ngomthwalo womKristu ngamunye ngamunye ukusekela umsebenzi kamlimi. Kakube senhliziyweni yakho leyami ukwazi ukuthi umsebenzi kamlimi uyakudinga ukuthi siusekele. Besingafunda kuvesi ekaTimothy wokuqala futhi usahluko ngo5 uvesi ngo17 kusiya ku18. Futhi bezabalulekisa ngakabanzi ukuthi umsebenzi kamlimi uyawudinga ukuthi siuchase. Kakumelanga ukuthi sivume ukuthi ufeyile siukhangele kumbe wehlulekiswe yikungaphi kwethu. So ngenye indlela our helping goes beyond our family, kuyadlula ekutheni silemuli. Okwesibili umlimi ukhangelele ukuthi siphe ebandleni, sibe lusizo ebandleni. Okwesithathu umlimi ukhangelele ukuthi siphe kulabo abaswelayo, give and help those that are in need. Ake sikhangele uMateyu lapha ngo25 uvesi 35 kusiya kuvesi 40. Le yivesi eqhakathekile kakhulu empilweni yomKristu ngamunye ngamunye. Izadinga ukuthi sonke isikhathi sibuyele kuyo sibeleke sikhangela ukuthi kanti ke nje umlimi ukhangelele ukuthi ngiphile njani njengomKristu. Ngiyafunda lapha kuvesi ngo35 ngizayifunda njalo futhi esilungwini. Ithi yona lapha mhlawumbe ingxenye singabuyele emuva futhi mbijana sikhangele ukuthi nxa sisukela ngemuva nyana ithini. Uvesi ngo33 and he will set the sheep on his right hand but the goats on his left. Then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in,
or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Amavesi esiwabalileyo athi wona esindebeleni. Inkosi ke iza kuthi sesikuvesi ngo-34. Kulabo abasesandleni sokudla kumbe sokunene. Izani lina ababusisiweyo ngubaba lidle ifa alilungisele lona kusukela ukudatshulwa komhlaba. Uvesi ngo-35 abesithi ngoba bengilambile langipha ukudla, bengomile langipha amanzi okunatha, bengiyinkedama umhambuma langithatha lahlala nami, bengihambaze langembathisa kumbe langigqokisa, bengigula langivakatshela esibhedlela, bengibotshiwe entolongweni leza ukuzongibona. Verse 37 abalungileyo baza kuthi enkosini, Nkosi, sikwenze nini lokho? Sikubone nini ulendlala sakupha ukudla, womile sakupha amanzi? Sikubone nini uyinkedama umhambuma sakuthatha sahlala nawe? Sikubone nini unqunu uhambaze sakugqokisa? Sikubone nini ugula sakuvakatshela kumbe usentilongweni seza kuwe? Verse 40 inkosi iza kuphendula ithi kubo, ngiqinisile ngithi kini, elakwenzayo kuloba nguphi walaba abamncinyane wenu lakwenza kimi. Hlobo zami ezithandekayo, uMateyu ubalulekisile ukuthi kuqhakatheke kangakanani ukuba lusizo empilweni yethu umuntu ngamunye ngamunye. U1 John chapter 3 verse 17 uthi yena lapha, but if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Ngithemba ukuthi uJohn usincedisa lapho ukuthi sizwisise ukuthi singaba lazo izinto zibe ziningi, amaqibhaqibha, amawakawaka, kodwa nxa kusehlula ukuba lusizo kumphakathi, uthando lukaMlimu luphila njani phakathi kwethu? So ke hlobo zami ezithandekayo, unumber 7 wethu nxa siphethayo ubethe yena siphiwe sabolekwa ukuba sube lusizo, njalo ukusiza kwethu kulezigaba ezithize eziba ngumlando kithi. Silomlando emulini, silomlando ebandleni, silomlando kwabaswelayo. Lokho sihlobo zami ezithandekayo kasiyi kuba ngabantu abaza kupha izaba kukho. Ake ngithi mina nxa siphethayo ngithi, ngubani oyinkosi yempilo yakho? Who is the Lord of your life? Ngoba phela imbuzo yonke eBhayibhelini isukela khona lapho. Ngubani oyinkosi yempilo yakho? Kambe nguThixo yini? Kumbe nguwe? Kumbe ngomunye umuntu? Kumbe ngenye into? Mlimo lomusa ngathi ngasincedisa okosuku namhlanje nxa sibhekana lalezi izinto lapho sivezelwa khona obala. Okwakuqala ukuthi uKristu nguye owadala zonke izinto. Okwesibili ukuthi uKristu zonke izinto ngezakhe. Okwesithathu ukuthi uKristu usebolekile wasipha amandla loba umthwalo, we are delegated. Okwesine ukubana sibe kwazi obala ukuthi siphiwe futhi lathi umlando umuntu ngamunye ngamunye. Personally, we have been given a responsibility as a steward for resources. Imthwalo yonke ikithi semahlombe ethu ukubana sikhangele konke sikuyebolekiweyo. Okwesihlanu
kumele sazi ukuthi kulokho esikwebolekiweyo siza kulondela ikusasa. We will save for a tomorrow or a rainy day. Kodwa singangene kulingweni kokuthi sibe ngamagovu sigcine sibuthelele siqaphele ikusasa, ngoba uJakobe uthe, do not boast about tomorrow. Ungaze wagwaba ngekusasa ngoba kawuyazi. Okwesithupha, siphiwe umthwalo wokuthi kulokho esikwebolekiweyo siphe singagodli. Okwesikhombisa, nxa sicinayo kuthe khona kasibe lusizo emulini, ebandleni lakulaba abaswelayo. Mlimo lomuse ngathi angasincedisa nxa sikhumbula ngalezi zinto. Siyathandaza. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga umusa wakho lothando lwakho, ukubana usivezele obala indikimba yokucabanga ngobungceko, bese siphila sihlose futhi ukwenza lokhu okufaneleyo. Siphe amandla lokwenelisa lokufinyelela kulelo zinga olikhangeleleyo, ukuze senze kuyintando yakho. Ngayo uJesu Kristu inkosi yethu siyakhuleka. Amen.